Good to see all of you. Hallelujah. Amen. Amen. So we are going to begin our series in 1 Samuel. Donc nous allons commencer notre série en 1er Samuel. Hallelujah. Amen. 1 Samuel. And I feel like we need to go through a little bit of the Bible before. Amen. I don't know which number is it. What number is it? 2, yeah. Okay. Hallelujah. So I want to run through a little bit of the Old Testament before getting into 1 Samuel. Donc je veux bien parcourir un peu l'Ancien Testament avant d'atterrir à 1er Samuel. Hallelujah. Amen. God wants us to learn His word for His word. Dieu veut que nous apprenions sa parole pour sa parole. In fact, God demanded that we learn everything that is in the Bible. Dieu a demandé qu'on apprenne tout ce qui se trouve dans la Bible Hallelujah. Amen. So that we will know Him, pour qu'on puisse le connaître, we will know who He is. qui il est. And all of our success is linked to this. Et tout notre succès est lié à ceci. Can you imagine God asking Joshua to go to war? Imaginez que Dieu demandait à Josué de partir en guerre And Joshua was being asked to learn all of the law et on lui demandait d'apprendre toute la loi in order to be successful. pour avoir du succès. Hallelujah. Amen. So I want to encourage you this summer, as we are getting out of summer, Donc je vous encourage maintenant I want to encourage you to get your mind and your heart into the Bible. de mettre votre cœur et vos pensées dans la Bible. Hallelujah. Amen. Don't say it's Old Testament. Ne dis pas c'est l'Ancien Don't Testament. say we don't know. Ne dis pas non, on ne sait pas. God didn't take time to write any of our histories. Dieu n'a pas pris du temps pour écrire nos histoires. Non? Hallelujah. Amen. I don't know where you come from in your tribe. Je ne sais pas de quelle tribu toi tu proviens. Some are from the Bantu tribe. I don't know what tribe you are from, but God didn't take time to write any of our tribes. Dieu n'a pas pris le temps de mentionner nos tribus. He didn't write our history, Il n'a pas écrit nos histoires. but He wrote the history of the Israelites. Mais il a écrit l'histoire du peuple d'Israël. Why? Pourquoi? Because of one big thing. À cause d'une grande chose. Because through the seed of the Israelites, Car à God travers la sémence d'Israël, will bless the whole world. Dieu allait bénir la terre entière. Hallelujah. Amen. And He wanted to show His relationship, the kind of relationship He had with them. Et il voulait montrer le genre de relation qu'il avait avec eux. So I have been saying that there are 7 themes in the Old Testament. 7. Donc je disais qu'il y a 7 thèmes dans l'Ancien Testament. We are going to run through them very quickly. Nous allons les voir très And rapidement. probably we'll have time next week to be able to dig into them. Et la semaine prochaine, on va s'approfondir. So we are going to project. If you have it there, please do project for us. So the first theme in the Old Testament is the fall. Le premier thème, c'est la chute. That man sinned Que l'homme a péché and man went on his own way. et il a pris son propre chemin. Now, Genesis chapter 11, please do look with me. Look at your Bibles. Maintenant, Genesis chapter 11. En Genèse 11, You will see that men began to do things by themselves. vous voyez que les hommes ont commencé à faire ce qu'ils voulaient. Verse 3, Genesis 11, verse 3. We are going to read a little bit, so please move with me. Genèse 11, verset 3. So you see, they said to each other, "Come, let's make bricks and bake them thoroughly." And they used bricks instead of stone and tar for mortar. Then they said, "Come, let us build ourselves a city with a tower that reaches to the heavens, so that we may make a name for ourselves. Otherwise, we'll be scattered over the face of the whole earth." So men were building towers and cities for themselves. Donc les hommes étaient en train de bâtir des tours, des cités, des villes pour eux-mêmes. Men were doing things for themselves. Ils faisaient les choses pour eux-mêmes. Hallelujah. Amen. And that has been the trend from the beginning. Et ça a été la tendance dès le début. But God wants to do something else. He wants to do something else. He wants men to be for Him, men to worship Him. Mais Dieu veut faire autre chose. So He begins a new line of people. Donc il commence une nouvelle lignée. Hallelujah. Amen. And in Genesis chapter 11, verse 27, En Genèse 11, 27, it says, "This account of Terah's family line." Are you following? Are you following? Please follow with me. I really need you to follow. Terah became the father of Abram and Nahor and Haran. voici la postérité de
Terach. Terach engendra Abram, Nachor et Haran. And Haran became the father of Lot. Haran engendra Lot. Hallelujah. Haran became the father of who? Of Lot. Are you following? Are you following? Very good. While his father Terah was still alive, Haran died in awe of the Chaldeans. Et Haran mourut en présence de Terach, son père, au pays de sa naissance. I've said that à if you Ur en Chaldée. can't pronounce all of the Chaldeans, just say you are of the Chaldeans. You are. In the land of his birth. Abram and Nahor both married. The name of Abram's wife was Sarai, and the name of Nahor's wife was Milcah. She was the daughter of Haran, the father of both Milcah and Iscah. Abram et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abram était Sarai, et le nom de la femme de Nachor était Milcah, fille de Haran, père de Micah et père de Gisca. Hallelujah. So the origin of where did Abram come from? Donc Where Abram was he est born? venu. Where was Abram born? Hey, we just read it all. You are all of the. Are you following? Very, very crucial. All of the Chaldeans. Okay. Now, the verse 31. Terah took his son Abram, his grandson Lot, son of Haran, and his daughter-in-law Sarai, the wife of his son Abram. And together they set out from where? From you are all of the Chaldeans to go to Canaan. Donc, verset 31, Terach prit Abram son fils et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abram, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Hallelujah. So they left all to go to where? To go to Canaan, is that so? Uh-huh. But when they came to Haran, they settled there. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Hallelujah. Amen. Note the three places. Please mark it if it's your Bible. Donc, il faut noter les trois endroits. All of the Chaldeans, Il y a Ur en Chaldée, Canaan, il y a Canaan and Haran. et il y a Charan. Hallelujah. Amen. Please put them up for us. Put them up for us very quickly. Very good. Okay, so I think you can see clearly from where you are. You can see all of the Chaldeans, and then he's supposed to go to Canaan, number 3, but they stop where? In Haran. Is that so? Are you following? They stop where? In Haran. Is that so? So we'll come back to this. We'll come back to this map as we go on. Okay, so Genesis chapter 12. Donc, Genèse 12. You see God now calling Abram. On voit Dieu qui appelle Abraham. So now where are they? Where are they living now? Maintenant, ils sont où? Haran. Uh-huh. They are living in Haran. Thank you so much. They are living in Haran. Very Ils sont good. à Charan. Okay, so now God calls him in chapter 12 now, verse 1. The Lord said to Abram, go from your country, your people, your father's household to the land I will show you. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. I will make you into a great nation and I'll bless you. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. So at first, people were trying to make themselves great in chapter 11. Donc en chapitre 11, les gens essayent d'avoir cette grandeur. But here we are seeing God saying, I will make you great. Mais ici, on voit que Dieu dit, There's a big difference. Je vais te rendre grand. Hallelujah. There's a big difference. So I will make your name great and you will be a blessing. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. And I'll bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui And te all the maudiront. peoples on the earth will be blessed through you. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So this is a big promise. This is the second theme of the Old Testament. Donc c'est une grande promesse qui représente le deuxième thème de l'Ancien You have to Testament. always remember that God gave a promise to bless the whole world. Donc tu dois te rappeler que Dieu a donné sa parole qu'il allait bénir le monde entier. But you remember that God was saying to Abraham, I want to give you the land of Canaan. Mais il disait à Abraham, je veux te donner le pays de Canaan. Hallelujah. Amen. Now chapter 15, let's keep running. Chapter 15. En chapitre 15 I maintenant, told you, tighten your seatbelt. We are still going. on avance. I hope you have, if you don't have a Bible, you can take a Bible from somewhere
There's a Bible maybe close to you. Chapter 15 now, let's go. So now, Abraham, God calls Abraham in a vision. Dieu appelle Abraham dans une vision. Hallelujah. Chapter 15, verse 1. Let me jump to verse 7. Please, all these places, when you go home, please do read them. Please do read them. Chapter 15, verse 7. He said to him, I am the Lord your God who brought you out of where? Of where? You are, all of the Chaldeans. Hallelujah. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée. Okay. Now, when you see Chaldeans, remember Babylon. Remember Babylon. Chaldeans is Babylon. Quand tu vois les gens de Chaldée, c'est les Babyloniens en fait. Hallelujah. So now God is now saying, you remember that in chapter 12, it didn't look like God told his father to move from all of the Chaldeans. On ne dirait pas que c'est Dieu qui a dit à son père de quitter. But here God is saying, I am the one. Mais ici, Dieu dit que je suis celui qui t'a fait sortir. One of the things you see with the Old Testament is that God is always at work, even if you think he's not working. Dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu est à l'œuvre, même si on pense qu'il n'est pas à l'œuvre. Okay, so he says, I brought you out of all of the Chaldeans to give you this land to take possession of it. Il dit, je t'ai fait sortir du en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Hallelujah. Amen. So he's lying on a field and God says, this whole land is for you. Donc I'm giving it to you. il est couché sur la terre et Dieu dit, tout ce pays, je te le donne. I'm giving it to your descendants. Et à ta postérité. Hallelujah. Amen. So then Abraham asked the Lord, how can I know I'm going to take possession of this? Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? And the Lord gave him a vision. You can read it when you go home. Et l'Éternel lui a donné une vision que tu peux lire chez toi. Hallelujah. Now when you go down to the verse 16, En descendant au verset 16, now God says, God told him his descendants will be enslaved in Egypt and all that. Now verse 16, in the fourth generation, your descendants will come back here. donc Dieu a dit que sa postérité allait être des esclaves et après il dit, à la 4e génération, ils reviendront ici. For the sins of the Amorites has not yet reached its full measure. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Hallelujah. À son Verse comble. 17, when the sun had set and darkness had fallen, Quand le soleil fut couché et il y eut une obscurité profonde, a smoking fire pot with a blazing torch appeared and passed between the pieces. voici, ce fut une fournaise fumante et des flammes Verse 18. qui passaient entre les animaux partagés. On that day, the Lord made a covenant with Abraham and said, En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec to your Abraham et dit, descendants, I will give this land from the Wadi of Egypt to the great river, the Euphrates. donc je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au Please, fleuve d'Euphrate. Note the promise. What was the promise? Donc notez la I'm promesse. giving you c'était- all this land. And he's specifying the land. Donc c'était qu'il a donné tout ce terrain et il était en train de spécifier He où said, exactement. Wadi of Egypt, the river of Egypt, to the river of the Euphrates. Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au Hallelujah. fleuve d'Euphrate. The land of the Canaanites, of the Kenizzites, of the Cadon, of the Ites, with the Jebusites. With the Jebusites. Now I want you to note the Jebusites. Tous les pays des Kenyans avec les Jébusiens. Hallelujah. Note the Jebusites. Mark it if it's your Bible. Mark it if it's your Bible. Donc The il faut Jebusites. noter le pays aussi des Jébusiens. Hallelujah. Amen. So God has made a promise with Abraham. Donc Dieu a promis à Abraham And God says, I'm going to give you the land. et il lui a dit, je vais te donner en possession le Can we have the pays. next slide? The next thing we see on our slide, the next thing you have to think of when you are thinking of the Old Testament. Donc la prochaine chose à laquelle il faut penser quand tu es dans l'Ancienne Alliance, Testament, You have to note the covenant God made with the nation Israel, not just with c'est with Abraham. l'alliance que Dieu a fait avec la nation d'Israël, pas juste avec Abraham. Hallelujah. Amen. Exodus chapter 19. Let's run through. Let's keep running. Exode 19, Exodus chapter 19. Exodus chapter 19. For time's sake, I'll just run through. I'll go to verse 3. Exodus 19, verse 3. verset 3. So the first thing you think of is what? La première chose à laquelle In the tu Old penses, Testament, the first thing is what?
It's the fall, isn't that so? Tell somebody the fall for me. La chute. La chute. Tell somebody the fall. La chute. La chute. The next thing is what? Is a promise. Is a promise. Is that so? The Oui. promise. And then you have to think of Abraham. Abraham was the father of the promise. And through him, all the world, not just Israel, all the world will be blessed. All the world will be blessed. Okay. Donc, deuxième thème, c'était la promesse et c'était à travers Abraham, à travers qui tout le monde allait être béni. Hallelujah. Amen. Okay, Exodus chapter 19. Let's go very quickly. Exode Father, 19. help us in the name of Jesus. Exodus chapter 19, verse 3. Then Moses went up to God, Moïse monta vers Dieu. and the Lord called to him from the mountain and said, Et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en and disant... so remember, at this point, they've come from where? They have left Egypt, isn't so? Donc maintenant, ils ont quitté l'Égypte. Exodus means exit. Exode, ça veut dire l'exit. Exodus means they have C'est quitter. exit. Ça veut dire- They've left Egypt. They've Ça veut dire left qu'ils the ont, slavery. qu'ils ont quitté l'Égypte et l'esclavage. Hallelujah. Amen. And they are meeting God in the place God met Moses. Donc ils sont en train de... Ils rencontrent Dieu au lieu où Dieu a rencontré Moïse. And this is Mount what? Mount Sinai. Mount Sinai. Hallelujah. Follow, please follow. Let's go. Mount Sinai, God told Moses, you are going to bring back the people and worship here. Donc ils étaient en fait au mont Sinaï et Dieu avait dit à Moïse qu'il allait ramener les gens et l'adorer sur ces montagnes. Okay. So now God is speaking to them and God says, Moses, go back and tell them this. Verse 4. This is what the Lord is saying. You yourselves have seen what I did to Egypt. Dieu dit, Moïse rentre vers les gens et tu leur dis, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. And how I carried you on eagle's wings and brought you to my. Et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. I thought God was sending them to the promised land. Je pensais que Dieu les emmenait vers la terre promise. No. It's like God is promising you the promised land. C'est comme si Dieu te promet le pays. He's giving you the land of milk and honey. Il te donne la terre de miel et de lait. But in actual fact, he's bringing you to himself. Mais en fait, il te rapproche à lui-même. Each time they forgot that God was bringing them to himself, Chaque fois qu'ils oubliaient que Dieu les rapprochait à lui-même, they went off. ils s'écartaient. Verse 5. Verset 5. Verse 5. Verset 5. Now, if, not the if, Maintenant, si, it's a covenant, is that so? c'est une alliance, n'est-ce If pas? you obey me fully Si vous écoutez ma voix and keep my covenant, et si vous gardez mon alliance, then out of all the nations you will be my treasured possession. vous m'appartiendrez entre tous les peuples, Although the whole world belongs to me, although the whole world is mine, car toute la terre est à moi. you will be for me a kingdom of priests and a holy nation. Vous serez Very pour clear. moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Hallelujah. Hallelujah. So God signed a covenant with them. Donc Dieu a signé une alliance avec eux. Now, when you go home, read Exodus 23. Quand vous rentrez chez vous, vous lisez Exode 23. Let me God said, I'll give you food, I'll give you everything. Go to Exodus chapter 23. Où I'll do Dieu a everything for dit you. qu'il leur donnera tout, il fera tout pour eux. Hallelujah. Amen. And then they said, we will do what you are saying. Et ils ont dit qu'ils feront ce qu'il dit Dieu. Hallelujah. Look at the verse 31. Verse 31. God promised them so many things. So many things. I'll forgive and do all that. Now, verse 31. Exodus 23, verse 31. Exode 23, 31. I'll establish your borders from the Red Sea J'établirai tes limites depuis la mer Rouge to the Mediterranean Sea, jusqu'à la mer des Philistins and from the desert to the Euphrates River. et depuis le désert jusqu'au fleuve. Mark the Euphrates River. Mark it. Jusqu'au fleuve. Hallelujah. Amen. I'll give into your hands the people who live in the land. Car je livrerai entre vos mains les habitants And du pays you drive them out. You will drive them out before you. et tu les chasseras devant toi. Do not make a covenant with them or with their gods. Tu ne feras point d'alliance avec eux ni avec leurs Do dieux. not let them live in your land, Ils n'habiteront point dans ton pays. or they will cause you to sin against me because of the worship of the gods that will certainly be a snare to you.
De peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car tu serviras leur Dieu et ce sera un piège pour toi. Hallelujah. Amen. So God has told them what he would do. Chapter 24. Chapter Donc- 24. Chapter 24. Chapitre 24. So maintenant. Moses now went down to tell the people what God has said. Donc Moïse est descendu dire aux gens ce que Dieu a dit. Listen to what they said. Verse Écoutez 3. maintenant ce qu'ils ont dit. 24 verse 3. When Moses went and told the people all the Lord's words and laws, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. they responded with one voice. Tell somebody with one voice. Le peuple entier Say it répondit with one d'une même voice. voix, d'une même Say it again voix, with one voice. d'une même voix. Everything the Lord has said, we will do. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. This is the problem of the people. C'est ça le problème des gens. They said, yes, everything you have said, we will do. Ils ont dit oui, oui, tout ce que l'Éternel a dit, nous ferons. Moses then wrote down everything the Lord has said. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. So when you go home, you can read. They said, yes. Moses read it again. They said, yeah, we will do. We will do. Don't worry. Moïse a lu à deux reprises et ils ont dit oui, nous ferons. So a covenant was signed that day. Donc ils ont formé une alliance. If jour. you belong to me, Donc si vous m'appartenez, if you take me as your God, si vous me prenez comme votre Dieu, and you are a priest to me, et si vous êtes prêtre and you are a holy nation, et une nation sainte, I am giving you all the land flowing with milk and honey. je vous donne tout le pays où coule le miel et le lait. But most importantly, you will be a blessing to the whole world. Mais ce qui est plus important, c'est que vous serez une bénédiction à tout le monde entier. Hallelujah. Amen. In the book of Joshua, Un we'll livre jump. de Josué, In the book of Joshua, livre de Josué we see maintenant, that they have entered into the promised land. nous voyons qu'ils sont entrés dans la terre promise. Hallelujah. Amen. But again, we see that Joshua dies Mais nous voyons que Josué est mort and they begin to sin. et ils ont recommencé à... They begin to go Dans up le and péché. down. So God will call judges. Donc Dieu appelle, Put it up for us. appelé Hallelujah. les juges. God will call judges. God called Othniel to come. He called Ehud to come. Il a appelé les juges venir. Hallelujah. He called Gideon to come. Il a appelé Gédéon, Othniel. He called Jephthah Ehud. to come. He called Samson. I'm Il sure a most appelé of you remember the story of Jephthé, Samson. Samson. Hallelujah. Amen. Now, it's important that we read, look at Judges chapter 2. Donc lisons et voyons Juges chapitre 2, We're running through Judges chapter 2, verse 16. verset 16. God is giving them the whole land, is that so? Donc Dieu leur donne toute la terre, n'est-ce pas? Verse 16. Then the Lord raised up judges Verset 16. L'Éternel suscita des juges who saved them out of the hands of their raiders. afin qu'il les délivrasse de la main de ceux qui les pillaient. Yet they would not listen to their judges, but prostituted themselves to other gods and worshipped them. Mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux. Then they quickly turned from the ways of their ancestors, Ils se détournaient promptement de la voie qu'avait suivie leur père, who had been obedient to the Lord's commands. et ils n'obéirent point comme au commandement de l'Éternel. Whenever the Lord raised up a judge for them, Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, he was with the judge l'Éternel était avec le juge, and saved them out of the hands of their enemies. et il les délivrait de la main de leurs ennemis, As long as the judge lived, pendant toute la vie du juge. for the Lord relented because of their groaning and that those who oppressed and afflicted them. Car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. But when the judge died, Mais à la mort du juge, the people returned to their ways even more corrupt. ils se corrompaient de nouveau plus que leur père, Hallelujah. Amen. Than those of the ancestors, following other gods and serving and worshiping them. en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. They refused to give up their evil practices and stubborn ways. Et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. So this was the life in the time of the judges. Are you Donc following? ça, c'était la vie au temps de Are you juges. following? Are you following? Say hallelujah. Let me hear if you are following. Say a louder hallelujah if you are following. Alléluia. Okay, chapter 21. We've begun and let's end Judges. Let's see.
Donc, Juge 21 maintenant. These two scriptures describe what was going on in the time of Judges. Ces deux passages décrivent ce qui s'est passé au temps de Juge. I will plead with you to learn, to just read through. I will plead with Je you. vous prie d'apprendre et de lire. I'm hoping that in doing this, your appetite will be wait for the Old Testament. J'espère qu'en faisant ça, vous allez prendre appétit à l'Ancien Testament. Hallelujah. Amen. Amen. Wow. So, verse 25. Juge 25. In those days, Israel had no 21. king. In those days, Israel had no king. Everyone did as they saw fit. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Hallelujah. Amen. In those days, Israel had no king, so everybody did as they saw fit. Okay, now go to the next slide for us. The next slide. Okay, wow. So God has made a promise, is that so? Donc Dieu a fait une promesse Because of the fall, is that so? Is that so? après la chute. How many are following? Are you following? Are you following? So God has made a promise, is that so? And the promise is to take them to the promised land. The land flowing with milk and honey. C'était pour les amener dans la terre promise où coulait le lait et le miel, If they will be his people and a holy nation. à condition d'être son peuple et une nation sainte. And then we've seen that they've entered into the promised land. Et nous voyons qu'ils sont entrés dans la terre promise. The book of Joshua describes their entry into the promised land. Et le livre de Josué décrit leur entrée dans la terre promise. Hallelujah. Amen. But they did not take full possession of the promised land. Mais ils n'ont pas complètement possédé la terre promise. We've seen in Judges Nous avons vu en Juge that they will sin qu'ils péchaient and God will send people to attack, et Dieu envoyait les gens les attaquer. and then they will go back to God. Après, ils retournèrent à Dieu. So it was an up and down movement. Donc, c'était des mouvements d'oscillation. Hallelujah. Amen. But then you can see from where we are going to, Donc, vous voyez 1st and 2nd Samuel, où on va en 1er Samuel et 2e Samuel, that they are going to transition from judges to kings. qu'ils vont faire une transition de juge au roi. Hallelujah. Amen. So we are going to transition from here. Donc, il y aura une transition dès maintenant. God used the patriarchs to lead them. Dieu a utilisé les patriarches. Est-ce qu'on dit ça? Patriarch, yeah. Patriarches pour To lead them. guider. Hallelujah. Amen. And then God used the judges to guide them. Et les juges aussi pour les guider. And then God was now going to use priests to guide them. Donc maintenant, il allait utiliser les prêtres And pour then les he will use guider. the prophets to guide them. Après les prophètes. And then they said, we want a king Après tout cela, ils ont dit, nous voulons maintenant un roi to guide us. pour nous guider. Remember, they are in the promised land. Mais rappelez-vous qu'ils sont Oh, dans put it la up terre for us. promise. Put it up. Okay, so now they are going to climb to take their whole land, all of the land. Donc maintenant, ils vont monter pour posséder tout le pays. It was only in the time of the kings. C'était juste au moment au temps des rois. Actually, it was only in the time of David C'était au temps de David that they took the whole promised land. qui se sont emparés de toute la terre From promise. the river of Egypt De la fleuve d'Égypte to the Euphrates River. jusqu'au fleuve d'Euphrate. Hallelujah. Amen. But right after they took it, Mais après avoir pris ce pays en possession, they started coming down. ils ont commencé à descendre. First kings and second kings, Premier et deuxième roi, they lost the land. ils ont perdu la terre. They were asked to leave the land. On leur a demandé de quitter la I terre. don't know whether you're understanding. Je ne sais pas si vous All saisissez. that they had achieved over years and centuries, Tout ce qu'ils ils ont eu depuis des années et des centaines d'années, in a few years, en quelques années seulement, they went out of the land. ils ont quitté le pays. So, first and second Samuel Donc, premier et deuxième shows Samuel us how they got the whole land nous montre comment ils ont pris possession and how they became a strong empire. et comment ils sont devenus un empire fort. First and second kings Et premier et deuxième roi shows us how they left the land. nous montrent comment ils ont quitté la terre promise. Ask your brother, do you understand what he's saying? Do you understand? Demande, mon frère, est-ce que tu comprends ce qu'il dit? And now I'll just wait a few minutes. Now tell your brother what is in first and second Samuel. What is in first and second Samuel? Mon frère, qu'est-ce qui est en premier et deuxième Samuel?
Because maybe I can be talking alone. Maybe I'm the one talking alone. Peut-être c'est moi qui parle tout seul. I'm trying very hard. Please tell somebody for me. Explain what is in first and second. What are we going to see? Explique à quelqu'un ce que nous allons voir en 1er et 2e Samuel. What are we going to see in first and second Samuel? What are we going to see? Oh, help somebody for me, please. I'm very patient. I'm waiting. I can see some people shaking their head like, Pastor, you have to do rattrapage. Okay. There was a promise. Is that so? Il y avait une promesse. There was a promise? Oui. Is that so? Oui. Because of the fall. God wanted them Après to la be chute. a blessing to the whole world. Is that so? Donc Dieu voulait qu'il soit une bénédiction au monde entier. Then he brought leaders to lead them. Is that so? Into the promised land. Donc il a suscité les leaders pour les guider dans la terre But promise, they will pour les sin conduire. and they will come back. They will sin and they will come back. Donc il y avait des moments de péché et de repentance. Hallelujah. Amen. In 1 Samuel, 1st and 2nd Samuel. En 1er et 2e Samuel. In 1 Samuel, they asked for a king. En 1er Samuel, ils ont demandé un roi. So in 1 Samuel, we changed the system of leadership. Donc il y avait changement de système de leadership. Hallelujah. Amen. In 2 Samuel, 2e Samuel. under the rule of David, Sur King David, le roi David, they got the whole land. ils Full possession of the ont land. pris possession de tout le pays, Now go to toute la 1 terre Kings. promise. Go to 1 Kings with me, chapter 4. 1 Kings. Father, help us. 1 Kings chapter 4, verse 21. 1er roi 4, 21. This was the land that David left for his son Solomon to rule over. C'était la terre que David a laissée pour son fils Salomon pour qu'il gouverne. I've told you that first and second Kings, they are going where? They are going down. They are losing Donc, everything. Premier, deuxième roi, ils sont en train de perdre. By the end of second Kings, they are out of the land. They've lost everything. À la fin du deuxième roi, ils sont en dehors de pays promis. Because of the covenant God made with them. God said, if, I'll give you if. À cause de l'alliance que Dieu a dit, qu'il y avait une condition, il disait, je te donnerai si. Hallelujah. Amen. Are you there? Are you there? Please note it. Very, very important. Note it. 1 Kings chapter 4, verse 20. Verse 21. Verse 21. And Solomon ruled over all the kingdoms from the Euphrates River. Have you seen it? Yeah. Salomon dominait encore sur tous les royaumes depuis le fleuve jusqu'au pays de Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte. Amen. He ruled over all the Euphrates River to the land of the Philistines as far as the border of what? Of Egypt. This is the first time they have taken the whole land God promised to Abraham. Donc c'est la première fois qu'ils ont pris en possession tout le pays que Dieu avait promis. Under the rulership of David. Sur le règne de roi David. That is why David is an example. It's the exemplary rule of Jesus. Donc c'est pour ça que le règne de David représente un type de règne de Jésus. That is why Jesus was coming to sit on the throne of David. C'est pour ça que Jésus venait s'asseoir sur le trône de David. Because David was the one who got the whole land. Car David, c'était le roi qui s'est emparé du pays, de la terre promise en totalité. Hallelujah. Amen. Okay, so now let's concentrate on where we are going now. Let's go Donc to where we are on va going. se focaliser sur 1 Samuel chapter 8. notre destination, 1er Samuel chapitre 8. 1 Samuel chapter 8. Father, help us in the name of Jesus. 1 Samuel chapter 8, 1 Samuel chapter 8, the verse 4. Verset 4. So all the elders of Israel Tous les anciens d'Israël gathered together and came to Samuel at Ramah. s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Hallelujah. Amen. They said what? Ils lui dirent, They said,
They said to him, you are old, Samuel, Voici, tu es vieux, and your sons do not follow your ways. et tes fils ne marchent point sur tes traces. Now appoint a king to lead us, Maintenant, établis sur nous un roi such as all the other nations have. pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. Hallelujah. So put the next slide for us. The next slide. So here they are asking for a king. They don't want Samuel to lead them again. They don't want the sons of Samuel to lead them again. Donc maintenant, ils demandent un roi à la place de Samuel et des fils de Samuel. Hallelujah. Amen. Now in 1 Samuel, we are going to 1 Samuel. That's where I'm preaching from. Donc 1 nous allons Samuel. au premier livre de The Samuel. first character we see is who? Le premier personnage Eli. qu'on voit, c'est Élie. Is Eli. Eli is a priest. He's a high priest. And he is in charge of the whole city, of the whole country. Donc Élie, c'est un souverain sacrificateur qui est chargé du pays entier. Hallelujah. Amen. Are you following? Amen. Then from Eli came who? De Élie Samuel. est venu Samuel. Ask your Samuel. brother, did you go for Sunday school? Did you go for Sunday school? Mon frère, tu es parti à Did you l'écodim. go for... Est-ce que tu es parti à l'écodim? Hallelujah. It's very important. Amen. Okay, if you didn't go, let's go now. Let's go now. Maintenant, allons-y. If you didn't go, let's go now. Okay. So Eli was who? A high priest. Is that so? Tell somebody Eli was a high priest. Élie était un souverain sacrificateur. So in 1 Samuel chapter 1, we are seeing Eli. Eli is still correct in 1 chapter 1. He's still correct. He's still Élie correct. était toujours sur le bon chemin. In chapter 2, Eli is coming down. Eli is falling. Donc en chapitre 12, c'était la chute d'Élie. Hallelujah. As Eli is falling now, God is raising somebody else. Alors qu'Élie était en chute, Dieu élevait quelqu'un d'autre. It's amazing. C'est étonnant. It's just amazing. Chapter 2, God is finding somebody else. En chapitre 2, And this Dieu person trouve is called quelqu'un who? d'autre Samuel. qui s'appelle Samuel. Tell somebody that Samuel was a prophet. Dis à quelqu'un, Samuel était un prophète. So Samuel leads Israel for some time. Donc Samuel a dirigé Israël pendant un certain temps. Hallelujah. Amen. In chapter 7, En chapitre 7, chapter 8, 8, Samuel is coming down. Samuel chutait lui aussi. We don't live forever. On ne vit pas éternellement And we have faults, we have problems. et on a des fautes et des petits points mauvais. So his fault was bringing him down. Donc ces fautes étaient en train de By- susciter sa chute. By 2 Samuel chapter 9, En 2 Samuel chapitre 9, God is raising another person Dieu suscite quelqu'un d'autre because they asked for a king. car ils ont demandé un roi. Hallelujah. So God finds who? Donc il a trouvé God finds who? Il a trouvé Saul. Saül. So Saul is the next person in line. Donc c'est lui la prochaine personne en So ligne. Saul is rising. Is that so? Lui, il monte maintenant. By chapter 13, En chapitre 13, Saul is falling down. lui aussi c'est sa chute. Saul falls down for a long time. Sa chute a duré longtemps. In fact, for the whole of 1 Samuel, up to the end, Saul was still falling down. 1 Samuel jusqu'à la fin, il s'agissait que de la chute de Saül. Hey! And as Saul was falling down, Et pendant la chute de Saül, just as soon as he started, God had found somebody else already. dès le début de la chute de Saül, Dieu avait trouvé quelqu'un d'autre. Samuel was crying. Samuel Oh, était look en at the attitude pleurs. of Saul. Ah, voici le comportement put de it up. Saül. One day God went to Samuel. Et un jour, Dieu est parti à God said, Samuel, why are you Samuel. crying? Eh, mais pourquoi tu restes en This pleurs? Saul, I have left him long ago. Ce Saül, je l'ai quitté il y a longtemps. I'm not with him. Je suis plus avec lui. Why are you crying for him? Et pourquoi tu pleures? Don't forget him. Let's move on. Go and look for another boy, a small boy, and anoint him. So as Saul is falling, God has found who? David. Donc il dit, va chercher un autre petit que tu vas oindre. Donc pendant la chute de Saül, il y avait Dieu qui était Now, en train de you oindre David. see that David didn't rise to the throne quickly. Tu vois que David n'est pas vite monté au trône. So in 1 Samuel chapter 16, Donc en 1 Samuel chapitre 16, David enters into the palace.
David est rentré dans le But he doesn't palais, he doesn't rise to the throne. mais il n'est pas monté au trône. Are you following? Are you following? So he enters into the palace. Donc il est rentré au palais. You remember David and Goliath? How many remember David Vous and vous Goliath? rappelez de l'histoire de If David? you don't remember that one, we'll send you back to Google. Si vous ne vous rappelez pas, on va vous renvoyer. So in that he enters into the palace Donc, David est entré au palais en fait. in chapter 16. En chapitre 16, Chapter 19 chapitre 19, to the end of 1 Samuel, jusqu'à la fin du 1er Samuel, David is out of the palace. David sort du palais. And he's being chased by who? Et By Saul. il y a Saül qui le chassait en fait. How many follow this? Combien ont suivi? At least this one you followed. And ask your brother, at least did you follow this one? Mon frère, au moins tu as pu suivre ici, non? Okay. David is where? David est où? He's outside of where? Of the palace. Is that so? Il est en dehors du palais. The book is a beautiful book. C'est un livre merveilleux. Who is the first person we see? La première personne Eli. que nous voyons, And he's who? c'est Élie, He's a high priest. Is that so? souverain sacrificateur. All those in the other cities, I hope you are following. The next person we see is who? Samuel. Prochain personnage qu'on voit, c'est Samuel. He's a what? He's a prophet. Very good. You guys are smart. You are very, very smart here. The next person we see is who? Et après Samuel, le prophète, Saul. c'est Saül. And he's a what? Qui He's est a king. Is that le so? roi. He's a king. Very, very good. Okay. The next person we see Et après, is Saül, David. Now c'est put it up David. for us. Put it up for us very quickly. So now we see that David had entered into where? Nous voyons que The palace. David est entré dans le palais en fait. And then he's now out of the palace. Et puis il est sorti du palais. And where is he now? Maintenant il est où? He's in the desert, running around. Il est dans le désert. Running around. And to protect himself, he had to live in the land of their enemies. Donc il a pris la fuite et pour se protéger, il habitait le pays de leurs ennemis. So he lived in the Philistines' desert. Donc il a vécu dans le désert de Philistin. And Saul cannot find him. Saul cannot, it's very hard. He has to enter into the Philistines' desert. Donc Saul n'a pas pu s'emparer de lui parce qu'il fallait qu'il rentre lui aussi So dans le David désert was des just going Philistins. around like a snake in the desert. Donc David était en train de se balader comme un serpent dans le désert. Now in chapter 2, in Donc- 2 Samuel, Donc en 2 Samuel, now chapitre remember 2, that Samuel is one book. They just divided it. donc rappelez-vous que tout Samuel, c'est un seul livre divisé en deux. So 2 Samuel now, Donc first 2 Samuel maintenant, chapter 2, chapitre in 2, 2 Samuel, we see that David is rising to nous the throne. voyons que David monte vers le trône. Hallelujah. And he rises very, very quickly. Et il est vite monté. He conquers every nation around him. Il a vaincu toutes les nations And autour he de has lui. total peace. Et il a une paix totale. And then right in the middle of his victory, Et au plein milieu de sa victoire, there was one day he was supposed to go for war. He said he won't go. il y avait un jour où il devait partir en guerre. Il a dit il ne va pas He saw a partir. fine girl bathing somewhere. Il a vu une Hey! jeune fille qui se douchait quelque part. And that was the beginning of his. Et c'était le Of his début fall. de sa chute. So from chapter 11 Donc de chapitre to 11 the end, jusqu'à la fin, David was falling down. David And était he en really fell. chute. Et il a vraiment Like the fall chuté. was a real fall. C'était une vraie chute. And this began Et ceci a the commencé division of the kingdom that they had just attained. la division du royaume dont il s'était déjà emparé. Hallelujah. Amen. There are many reasons for the fall. Il y a plusieurs raisons pour Now, la chute. I want you to you would be able to notice three areas where these leaders fell. Three Donc areas. vous allez constater 3 endroits où ces Let's go to the leaders next ont slide. chuté. These leaders fell once with their relationship with God. Premièrement, dans leur relation avec Dieu, They fell with their family life, ils ont chuté dans leur vie de famille. and they fell in their public life. Et troisièmement, dans la vie publique. Now, when you study all of them, Donc, quand tu étudies tous ces where they leaders, fail the most là où ils ont chuté le is plus, their family life. c'était dans la vie familiale. Eli was a good guy.
Élie était un bon type, but he couldn't manage his children. mais n'a pas pu gérer ses enfants. Hallelujah. Amen. Who else? Qui d'autre? Samuel. Samuel, He couldn't manage his il children. n'a pas pu gérer ses enfants. David. David He couldn't manage his children. n'a pas pu gérer ses enfants. Hallelujah. And Amen. all of that comes from where? Et tout cela Their vient private life with God. de leur vie privée avec Dieu. Hallelujah. Amen. Tell Amen. somebody, watch your life, watch your life, watch Dis your à life, quelqu'un, garde ta vie, watch your life. guette ta vie. Hallelujah. Amen. So let's go to our text now. 1 Samuel chapter 1. Donc allons maintenant au 1er Samuel chapitre 1. 1 Samuel chapter 1. Father, we thank you for your grace and your mercy. Père, nous te remercions pour ta grâce et ta We miséricorde. ask that you help us. Nous demandons ton aide. Hallelujah. Amen. 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 1 Samuel chapter 1. Are you there? 1er Samuel chapitre 1. So this morning, this afternoon, Cet après-midi, I want us to find the key. je voudrais bien qu'on trouve la clé. Hallelujah. Amen. The key that leads to the success or the failure of these leaders. La clé au succès ou bien à l'échec de ces leaders. There is one success story in this book. Il y a une histoire de succès dans ce livre And it is led by a woman. et c'est dirigé par une femme. Somebody clap for the woman, I'm telling you. And this part of her book, of her story, Et cette partie de son histoire, I believe gives us the key to the failures and to the success of the rest of the book. je crois, nous donne la clé au succès et aux chutes Hallelujah. dans le livre. Everybody is a leader somewhere. You have a family. Chacun est leader quelque You part. Tu auras have une a famille, work, you have something. tu auras du boulot, tu auras quelque Whether you will chose. succeed or not, Que tu réussisses ou pas, whether you will climb and not go down, que tu montes sans chuter, depends on this key. dépend de cette clé. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. How many want to know this key that this woman is Combien giving veulent us? connaître? How many want to succeed clé. in your leadership work? Combien veulent Everybody avoir is du one. succès dans leur leadership? Hallelujah. Amen. Father, help us Père, aide-nous. in the name of Jesus. Amen. 1 Samuel 1er chapter 1. Samuel, chapitre 1. There was a certain man from Ramathaim, a Zuphite, from the hill country of Ephraim, whose name was Elkanah, son of Jeroham. The names are wow. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkanah, fils de Jéroham, fils d'Eliu, fils de Tohu, fils de Suph, An Ephraimite. Ephratien. Hallelujah. Amen. Now, if it's your Bible, I want you to mark Zuth. Zuth. That's word Zuth. Donc, si c'est ta Bible, je veux que tu marques le mot Souf. Hallelujah. Amen. The Zuthites were actually Levites, not Ephraimites. Les gens de Souf étaient les Lévites en fait. In 1 Chronicles chapter 6, you see that they are noted as Levites. It's very crucial. It's very, very crucial. No, sometimes you see the names and all that. All these names. Donc, il faut bien noter le fait que ce sont des Lévites, Hallelujah. peuple de Lévi. So this man is actually a Levite. Donc, cet homme, en fait, c'est un Lévite. And you have to remember that all the Levites belong to God at a certain age. Et tu dois te rappeler que tous les Lévites appartiennent à Dieu à partir d'un certain âge. Okay, chapter 3, verse 3. Donc, verset 3. Year after year, this man went up from his town to worship Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour and se prosterner, sacrificed to God Almighty at Shiloh. Devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Now, where Hophni and Phinehas, the two sons of Eli, were priests. Là Of se the Lord. trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné. Now, please mark Phinehas. those names, Hophni and Phinehas. We are coming to Donc, them. il faut marquer les deux noms aussi, Ophni et Phiné. Whenever they came to Elkanah to sacrifice, he would give portions of meat to his wife Peninnah.
Le jour où Elkanah offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa So the femme. man had 2 wives. Is that so? Donc il avait 2 femmes, The n'est-ce man pas? had 2 wives. Il avait 2 So femmes. now the first wife, we are hearing her name now. She's called Penina. Donc la première femme s'appelait Pénina. And to all her sons and daughters. Et à tous ses fils et ses Verse 5. filles. But to Hannah, he gave a double portion. Tell somebody a double portion. Mais il donnait à Anne A une double portion. portion double. Because he what? He loved her. Car Ish. il aimait Anne, And the Lord had closed her womb. que l'Éternel avait rendue stérile. You are loved so much by somebody, Tu es tellement aimé par but quelqu'un. God Mais Dieu is in control. est au contrôle. God has closed her womb. Il avait rendu stérile. Hallelujah. Amen. I pray that all your wombs should be open Je prie que, at the right time in the name of Jesus. que vous soyez féconds au bon moment au nom de Jésus. Say a louder amen. Say a louder amen. 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 The verse 6. Verset 6. Because the Lord had closed Anna's womb, her rival kept provoking her in order to irritate her. Sa rivale, oui, lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. They went on year after year. This went on year after year, year after year. Living with somebody who is provoking you every day. Donc, et toutes les années, il en était ainsi. Can you feel how it is? Donc, est-ce que vous imaginez Because ce you don't genre de have a child. situation? Parce qu'elle n'avait pas d'enfant. You have a lot of meat. Tu as beaucoup de viande. You get more meat from the man. Tu obtiens plus de viande de l'homme. And then she has more children, and she Et- gets more meat. Elle a plus d'enfants, moins de viande. So she will provoke you. Donc, elle va te provoquer, en fait. Tell somebody, you can't live with 2 women. Il y a Tell somebody you quelqu'un can't que live. tu ne peux pas vivre Look at the avec 2 men, femmes. can you call them around and say, see, you can't live with 2 women. Tu appelles les hommes, tu dis tu ne peux pas vivre avec 2 femmes. Hey. There's no peace for you, I'm telling you. Pas de paix pour toi. So there was fighting in the house. Donc c'était la guerre dans la Even as they are maison. going to the house of the Lord, there was fighting. Même en route pour la maison de l'Éternel, c'était la guerre. Hallelujah. Amen. So she provoked her until she wept and would not eat. Oh. She would not eat. Donc, Can you be so sad like that? That food does not, they give double portion, but food doesn't mean anything to est-ce que you. tu peux être tellement triste que tu n'as plus envie de manger, comme Then Anne? verse 8. Verset Her 8. husband, Elkanah, will say to her, Elle- Anna, why are you weeping? Why don't you eat? Why are you downhearted? Don't I mean more to you than 10 sons? Elkanah, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu? Ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Please, in this case, the woman tell us, does it mean 10 sons? No. No. We don't want this one. Although you are giving us a lot of meat, but it's not meat we are looking for. Then verse 9. Once when they had finished eating and drinking in Shiloh, Anna stood up. Anne se leva, verset 9, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Now Eli the priest was sitting on his chair by the doorpost of the Lord's house. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Verse 10. In her deep anguish, Anna prayed to the Lord. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Weeping bitterly. Oh. She made a vow saying, Lord Almighty, Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, if you only look on your servant's misery si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, remember me, et si tu te souviens de moi, and not forget your servant, but give her a son,
Et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, then I'll give him to you, to the Lord, for all the days of his life, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. and no razor will ever be used on his head. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. So Anna has gotten to the point where she's tired. Donc, elle est vraiment fatiguée. She's telling God, give me a son. I'll give the son back to you. Elle dit, Éternel, donne-moi un fils et moi je te le rendrai. Now, remember that they are Levites already. Donc, rappelle-toi que c'est déjà le peuple de Lévi. So normally they all belong to God. Donc, qui at a certain appartiennent age. déjà à Dieu dès un certain âge. But now she's saying, I will give you this child from the whole of his life, not at a certain Donc, age. elle disait maintenant, je te donnerai cet enfant pour toute sa vie, pas à partir d'un certain âge comme The next d'habitude. thing she's also saying Donc, prochaine chose qu'elle dit is that this ici, child will be a Nazirite. A Nazirite. c'est que cet enfant sera nazaréen. Which means that he will not drink Nazarene. He will not drink wine. Ce qui veut dire qu'il ne va pas boire de vin He will not also be going to dead bodies. et qu'il ne va pas toucher les cadavres. These are the two things about a Nazarene. C'est les deux And choses then concernant les his hair will nazaréens. not be cut. Et ses cheveux ne seront point coupés. So you see that the Nazarenes are people who don't mingle in the joys and the sorrows of this life. Donc, c'était les gens qui ne se mêlent pas dans les joies et les tristesses de cette vie. They are not inside wine. No. Ils ne sont pas dans le vin. Hallelujah. Amen. They are separated unto God. Ce sont les gens séparés So she à makes Dieu. this vow to God. Donc, elle fit ce vœu à Dieu. Hallelujah. Amen. 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 So verse 12. As she kept on praying to the Lord, Eli observed her mouth. Et comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anna was praying in her heart, Anne parlait dans son and cœur her lips were moving, et ne faisait que remuer ses lèvres. but her voice was not heard. Mais on n'entendait point sa voix. Eli thought she was drunk and said to Élie her, pensait qu'elle était ivre et lui dit, How long are you going to stay drunk? jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Put away your wine. Fais passer ton vin. Hallelujah. Amen. It tells you that at that time, people could get drunk around the church. Ça te dit qu'en ce moment-là, les gens pouvaient devenir ivres autour, telling dans you, l'église, dans le temple. Even the women were champions also. Même les femmes étaient des champions. Verse 15. Verset 15. Not so, my Lord, Anna replied. Anne répondit, non, mon Seigneur. I'm a woman who is deeply troubled. Je suis une femme qui souffre en son cœur. I've not been drinking wine or beer. Et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Father, deliver us from drinking wine and beer in the name of Pierre, Jesus. délivre-nous de boissons au nom de Jésus. He says, I was pouring out my soul to the Lord. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Do not take your servants for a wicked woman. Ne prends pas ta servante puis une femme pervertie. I have been praying here out of my anguish, my great anguish and grief. Car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui me fait parler jusqu'à présent. Hallelujah. Amen. Verse 17, Eli answered, Élie Go in reprit la peace, parole et dit, va en paix, and may the God of Israel grant you what you have asked of him. et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. She said, May your servant find favor in your eyes. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Then she went her way and ate something, and her face was no longer downcast. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Early in the morning, they arose and worshipped before the Lord, Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, and then went back to their home at Ramah. ils se retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkanah made love to his wife. Elkana connut Anne, sa femme. Wife. Can you tell somebody Elkanah made love to your wife? Dis à quelqu'un, Elkana connut sa This is femme. the way we are making love around. It's not good at all. He made love to his wife. And the Lord remembered her. Et l'Éternel se souvint d'elle. May the Lord remember you. Que l'Éternel se In souvienne the de name toi. of Jesus. Amen. Hallelujah.
So in the course of time, Anna became pregnant. Dans la cour de l'année, Anne devint Wow. Can you put us enceinte. together for God? Acclamez Wow. l'Éternel. Amen. Anna became pregnant. Wow. Elle devint enceinte And gave birth to a son. et elle enfanta un fils She named him Samuel, qu'elle nomma Samuel. saying, because the Lord, Car, dit-elle, because I asked the Lord for him. je l'ai demandé à l'Éternel. Hallelujah. Amen. There are three things I want to share with you quickly from here. Donc, il y a trois choses que j'aimerais partager avec vous rapidement à partir de ce I want texte. you to understand that Anna was not in a bad situation. Je veux que tu comprennes que Anne n'était pas dans le meilleur de situations. Already from the whole country, the country is not in a bad situation. It's not in Déjà, a good le pays situation. entier n'était pas dans une bonne situation. They are sinning against God. Ils sont en train de pécher God contre is Dieu. bringing people against them. Dieu amène les gens contre eux. It's not going well. Les choses ne vont mal. Now, in the home also, Donc, à la maison aussi, it is not going well. ça va pas bien. She is living with somebody who is troubling her every day. Elle habite avec quelqu'un qui la trouble chaque jour. Hallelujah. Amen. In the verse 11, En verset 11, you can see that she calls on God. tu vois qu'elle invoque It is l'Éternel. not going well. The husband loves her, but it is not going Ça well. marche pas, son mari l'aime, mais ça marche pas. She's not getting a child. Elle n'a pas d'enfant. Something is going on somewhere. God has Quelque done chose se something. passe quelque part. Dieu a fait quelque chose. Hallelujah. Amen. Then in the church also, Dans l'église it is aussi, not going well. ça va pas non plus. You remember the sons that were mentioned here. Vous vous rappelez les fils qui ont été mentionnés. Very soon we'll see how wicked they were. Prochainement, on va voir leur méchanceté. It is hard to come to church and believe that God was even around. C'était difficile de croire que Dieu était à l'église quand il y venait. Because things were not going well. Car les choses ne marchaient pas bien en fait. Hallelujah. Amen. But this woman did three things. Mais cette femme, elle a fait trois choses Very, very quickly. très rapidement. Verse 11. Verset 11. Hallelujah. Amen. She made a vow. Elle a fait un vœu. She made a vow. Now, let me go from the verse 10. The verse 10. Verset In her 10. deep anguish, Anna prayed to the Lord, weeping bitterly. Et dans l'amertume de l'âme, Anne pria l'Éternel et versa des pleurs. Hallelujah. Amen. She turned to God. Elle se retournait vers Dieu. Now, sometimes you can't see God evident anywhere. Parfois, tu ne vois pas la présence de Dieu partout. Even where you are going to pray, you can't even see God. Même là où tu t'en vas prier, tu ne sens pas la présence It de looks Dieu. as if God is so silent. On dirait que Dieu est tellement en mode silencieux. Hallelujah. Amen. But she turns to this God. Mais elle se tourne vers ce I Dieu. like the faith of this woman. J'aime la foi She de cette believes that femme. God is around. Elle croit que Dieu est présent. Like we are going to the temple to worship. On va au temple pour And adorer. year after year we are going to go. Chaque année, on va y aller. Like every Sunday we'll come to church. Comme chaque dimanche, on At vient a à point it l'église. becomes an habitude, it becomes À un normal. certain moment, ça devient une routine. Hallelujah. Amen. We have to go, we just go. Nous devons y aller, donc on y But this va. woman went with a different heart. Mais elle est partie maintenant avec un cœur différent. As people were sacrificing and doing their not, she turned to God. Mais She turned to God. pendant que les gens faisaient autre chose, elle s'est retournée vers Dieu. Hallelujah. Amen. The next thing she does La prochaine chose qu'elle fait, is her humility. c'est son humilité. Eli Élie, said, you are drunk. elle lui a dit, toi, tu es ivre. Hallelujah. Amen. You are a wicked woman. Tu es une femme méchante. Why are you drinking so much? Pourquoi tu bois tellement She tant? said, no, Elle dit I'm non, not drinking. je ne bois pas. And you look at how nice she was. She answered Eli. Et tu vois la réponse qu'elle a donnée à Élie. She was humble to receive from Eli. Elle était humble pour At this recevoir time, Élie. Eli was not doing any miracles. En ce moment, Élie ne faisait pas de There was miracle. nothing great coming out of Il n'y Eli. avait rien de grand qui sortait In fact, d'Élie. if Eli spoke to you, you might not believe. Et s'il te parlait en ce moment, tu risquais de ne pas croire. Eli said in verse 17, Mais Élie a dit en verset 17, go in peace, va en paix and may the God of Israel grant you what you have asked for. et
que le Dieu d'Israël exauce ta prière que tu lui as adressée. And then she stood up and she went. Et s'est levée et elle est partie. So humble. Tellement humble. Hallelujah. Amen. And the next thing I see with her, the third thing, La troisième chose que je Verse trouve 18. chez cette femme, she said, may your servant find favor in your eyes. elle dit que ta servante trouve grâce à tes Then she yeux. went away and ate something. Et cette femme s'en alla, elle mangeait. You remember all this one should not eat. Vous vous rappelez Ah. que tout ce temps-là, elle ne This mangeait time pas. said double it, triple it. Elle dit, il faut doubler, il faut même She's tripler. eating everything. Donc elle mange tout. Hallelujah. Amen. And her face was no longer downcast. Et son visage ne fut plus le même. She manifested faith. Donc elle a manifesté en fait She sa has not foi. yet seen the child. Elle n'a pas encore vu She's not l'enfant. yet pregnant. Elle n'est pas encore But her enceinte. attitude and the countenance has changed. Mais son attitude et son comportement a changé. This is faith. C'est ça la foi. This is faith. C'est ça la foi. When you hear something Quand tu entends quelque and you chose change your behavior et tu changes de based comportement on what you have heard, basé sur ce que tu as although you have not entendu, yet seen the promise, malgré le fait que tu n'as pas encore vu la promesse, it is faith. ça s'appelle la foi. The theme for our study of this book Donc le thème de l'étude de ce livre, is what she c'est said ce qu'elle a dit when she became pregnant. quand elle est devenue enceinte. Verse 20. Look with Verset me. 20. So in the course of time, Anna became pregnant Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. and gave birth to a son. Elle enfanta un fils And she named him, qu'elle she nomma named him, she Samuel. named him, Samuel. saying, Car, dit-elle, because je l'ai demandé à because l'Éternel. I asked the Lord. Because I asked the Lord. Car je l'ai demandé à l'Éternel. Brothers and sisters, Bien-aimé, this is the secret. c'est ça le secret. Asking the Lord. Demander à l'Éternel. Hallelujah. Amen. If you look at all of the stories in this book, Si vous regardez toutes les histoires dans ce livre, how they all went down or went up, et ce qui a provoqué leur chute ou bien leur montée, it is based on this issue, whether they asked the était Lord. basé sur ce point. Est-ce qu'ils ont demandé à To l'Éternel? ask the Lord, Demander à you l'Éternel. must have a relationship with Him. Pour demander à l'Éternel, tu dois avoir une relation avec lui. You must be humble, the Tu second dois thing. être humble, deuxièmement. And then you must have faith. Et tu dois avoir la foi, troisièmement. How many things? Combien de choses? Three Trois things. What's the choses. first one? You must have a relationship with Him. Premièrement, une relation avec lui. You must be humble. Deuxièmement, tu dois être humble. And I will insist on the second thing so much Et je vais insister beaucoup sur la deuxième as chose. we go along. En marchant, en continuant. Because all of the leaders that failed, Car tous les leaders qui ont échoué, it was this issue c'est ce point-là of being humble, d'être humble to ask God pour demander and to take what God has said. et pour prendre ce que Dieu a dit. Hallelujah. Amen. If you look at David, Donc, si tu regardes la vie de you David, see David asking God, should I go? donc tu Should I vois do it? David qui demande, Dieu, est-ce que j'y vais? Est-ce que je fais? And the day he even fell, Et le jour où il a chuté, when God came to talk to him, quand Jésus est venu lui adresser la parole, God said, if you wanted a woman, Dieu lui a dit, si tu voulais une you femme, could have asked me. tu aurais pu m'en demander. I would have given Et you. je t'aurais donné une femme. You don't have to go and take it by force. Tu ne dois pas aller le prendre par force. Where we fail so much On échoue tellement is our humility to ask God dans notre humilité à demander à Dieu and to accept what God has said. et d'accepter ce que Dieu a dit. Hallelujah. Amen. You look at the sons of Eli, Tu regardes les fils d'Élie, you see that they will not ask God. tu vois que c'est les fils qui ne demandent God point à has Dieu. said, take this part,
they said, no, we want. Dieu a dit, prends cette partie. Non, on va prendre ce que nous voulons. They are not humble. Ils n'étaient pas les fils humbles. Hallelujah. Amen. You see Saul. Tu vois Saül. And you see the same thing with him. Et tu vois la même chose avec Saül. God said, go and do this. Dieu a dit, va faire ceci. No, he's not humble. Non, il n'est pas humble. This woman demonstrated Cette femme these three things. a démontré ces trois qualités. A personal relationship with God. Une relation personnelle avec Even Dieu. when there was no personal relationship in the church, Même quand il n'y avait pas de relation personnelle dans l'église she avec Dieu. demonstrated a relationship with him. Elle a démontré une relation avec Dieu. She demonstrated humility. Elle a fait preuve de l'humilité. She took the high priest as the high priest. Elle a pris le souverain sacrificateur comme souverain sacrificateur. If this is the person God has given Si c'est cette personne que Dieu a donnée as a high priest, comme souverain whatever sacrificateur, he says, tout ce qu'il he dit, says I should go in peace. il me dit d'aller en I paix. believe it. Moi, je crois. I've taken him as my high priest. Je l'ai pris comme mon souverain sacrificateur. I pray that the Lord help us Je prie que le Seigneur nous aide as we go through this book, maintenant en traversant ce livre, that our relationship with him will grow, que notre relation avec lui grandisse and that our humility et que notre humilité to take what he has given us, pour prendre ce qu'il nous a donné, how he has given us, comment il nous a donné and when he has given et us. quand il nous a donné. And I pray Et je prie that we'll have faith. que nous ayons la foi. Hallelujah. Amen. Why is this so crucial? Pourquoi est-ce qu'il est tellement important? I want to finish with 2 Samuel. Je veux finir 1 avec Samuel chapter 2. premier livre de Samuel, chapitre 2. This was a prayer of Anna as she was finishing. C'était la prière de Anne quand elle finissait. Probably we'll have time to look at this well, maybe. But the verse 9. Verset 9, Let me start from the verse 6. à partir de verset 6. Oh, wow. The Lord brings death and makes alive. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. He brings down to the grave and raises up. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. The Lord sends poverty and wealth. L'Éternel appauvrit et il He enrichit. humbles and he exalts. Il abaisse et il élève. How many believe this? Combien croient ceci? Like God is so powerful. Dieu est tellement puissant. You realize that the situations are not in your hands. Tu réalises alors que les situations ne sont pas dans tes mains. Hallelujah. Amen. He raises the poor from the dust De la poussière, il retire le pauvre. and lifts the needy from the ash heap. Du fumier, il relève l'indigent He sits them on princes. He sits them on princes, yeah, pour les faire asseoir avec les grands. and has them inherit a throne of honor. Et il leur donne en partage un trône de gloire. For the foundations of the earth are the Lord's. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. On them he sets the world. Et c'est sur elles qu'il a posé le monde. He will guard the feet of his faithful servants. Il gardera les pas de ses But the bien-aimés. wicked will be silenced in the place of darkness. Mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres. It is by strength that men prevail. Car l'homme ne triomphera point par la force. It is by strength that men prevail. Are you still here? It is by strength that men prevail. It is by strength that men prevail. C'est par la force que les hommes triomphent. It is by strength that men prevail. Is that what he's saying? Is that what he's saying? Those watching online, what is he saying? Qu'est-ce qu'il dit? It is not by strength. Car l'homme ne triomphera point par la force. If we remember this, the reason why we must ask the Lord. La raison pour laquelle nous devons demander à David l'Éternel. had all the power. David avait tout le He had pouvoir. all the generals. Il avait tous ses généraux. But you realize that it is not by strength.
Mais tu réalises que ce n'est point par la force. My brothers and sisters, it's not by Bien-aimé, strength. ce n'est point par la force. It's not by strength Ce n'est point par la that force we prevail. que nous triomphons. Nous triomphons. They asked for a king, Ils ont demandé un roi, but it's not by strength. mais ce n'est point par la force. It is by the Lord. C'est grâce à l'Éternel. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Say it with me. It is not by strength that we prevail. Dis à quelqu'un, ce n'est point par la Tell force somebody que for nous me, it is not triomphons. by strength that we prevail. Ce n'est point par la force que nous triomphons. Hallelujah. Amen. Those who oppose the Lord will be broken. Those who oppose him will be Les broken. ennemis de l'Éternel trembleront. This is what we'll see in the book as we go on. C'est ce que nous allons voir dans le livre. And I pray that Par the la Lord suite. will help us. Et je prie que le Seigneur How nous many are aide. going to be humble enough to ask the Lord? Combien vont avoir l'humilité de demander à l'Éternel? Even for a wife, you ask, you will be humble Même enough. pour une femme, tu auras l'humilité de demander à l'Éternel. When I say a wife, some of you started putting your hands down. Even for a wife, you. Because you don't know. Car tu ne sais pas en fait. Even for a husband, Même pour un mari, I'll ask the Lord. je demanderai à l'Éternel. Because you don't. Car tu ne No. sais point. It is not by your strength or your beauty that you will. Ce n'est ni par ta Prevail. force, ni par ta beauté que toi tu triompheras. That is the stories we are going to see. C'est ce genre d'histoire que nous allons voir. I hope you're excited about the book. J'espère que vous êtes excités. Oh, thank you, Father. Put your hands together for him. Acclamez, acclamez le Seigneur. Amen. It is not by strength that we On prevail. ne triomphe pas par No, la no, 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 no. force. It's not by strength. Even for my school, I ask the Lord. Même pour l'école, demande à I'll ask the l'Éternel. Lord. Je For that demanderai business, à I'll ask the Lord. Pour les affaires, We je must demande. be humble, my brothers Nous and sisters. devons être humbles. You are starting that project as the Lord. Tu commences le projet là, tu demandes à l'Éternel. It is not by your wisdom, Ce n'est pas par not by your business calculations. ta sagesse, ni par tes calculs. No. You will not prevail. Can we pray? Can we ask the Lord to help Prions, us? prions et demandons Oh, à l'Éternel de nous aider. Oh, sitali andala baba baba. Lipanda la baya siteli andala baba. Lipeteli andala baba baba. Sitali andala baya sit. Lipeteli andala baba baba. Sitali andala baya sipet. Lipaya andala baya siteli. Likatali andala baba baba baba. Siteli andala baya siteli. Lipandala baba baba baba. Siteli andala baya siteli. Lipandele baya siteli andala baba. Oh Lord, help me avoid the errors of these men and women, Lord Jesus. Aide-moi à éviter les erreurs de ces hommes et Make femmes. me somebody who acts, Fais de moi quelqu'un qui demande, who will take what has been given. qui prendra ce qui a été donné. Make me humble, Rends-moi humble, because it's not by strength. car ce n'est point par la It's not by force, strength. point par la force. Oh, see Italian. Continue to pray. Ask the Lord to help you. Continue Ask dans the la Lord to help us prière. as a church. Demande Oh, au Seigneur yes, de t'aider. Lord. Demande au Seigneur de nous aider en tant qu'Église. Oh, yes, Lord. Begin to pray. Begin to pray. Begin to Prie. pray. We cannot prevail by ourselves, Lord. Nous ne pouvons pas triompher We par cannot prevail nous-mêmes. by ourselves, Nous Lord. ne pouvons pas triompher In par the name of nous-mêmes. Jesus. Au nom de Jésus. Continue to ask Him. Continue to ask Him. Father, Demande-lui, grace. demande-lui. Grace, La Lord. grâce, Seigneur. Steps we have taken that we did not ask you, Les Lord. pas que nous avons pris sont We ask for a demandés. correction for those errors, Lord Nous Jesus. demandons une correction And de mercy and ces your grace, erreurs. Lord. Mercy and your grace, Lord, over those situations. Ta grâce et ta miséricorde dans ces situations. Even to raise my children, Lord. Même pour élever mes enfants, Even to Seigneur. raise my children, Lord.
Même pour élever dans Where I should l'éducation send de them, where they should go. où je dois les enlever, Father, où by je your dois grace and your partir. mercy. Par ta grâce et ta I cannot make it by miséricorde, myself, Lord. je ne peux pas triompher I par cannot make it by moi-même. myself, Je Lord. ne peux pas réussir tout seul. Let your living waters flow by my soul. Oh, let your Holy Spirit come and take control. Oh, yeah, of every situation that has troubled my mind. All my cares and burdens unto you I will sing, Father, 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 sing to Jesus, 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 La Satalia oh, sing to Holy Spirit, speak. We call it upon you. Oh. Oh, come now, Holy Spirit, yeah. Come now, Holy Spirit, and take control, and take control. Hold me in your loving arms and make me whole. Wipe away all doubts and fear, and take my pride. Draw me to your love. Draw me to your love. Oh yes, Lord, sing it with meaning. Your side. Sing, Father, 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 Father. Oh, sing to the Spirit, Spirit, Spirit. Oh, yes, Lord Jesus. Father, our song, we're singing this song as a time of calling upon you. Père, nous chantons cette chanson dans notre moment de t'invoquer. Somebody, I feel like we should just pray for the beginning of this year. Je sens qu'on doit prier pour le début de cette année. I know most of the year starts in the middle for most of us. Je sais que l'année commence au milieu pour la plupart de nous. Why won't you lift up your voice and say, God, Father, I do not know. Pourquoi tu ne lèves pas ta voix pour dire, Père, je I ne shall sais not pas. prevail by my strength. Je ne triompherai pas par I'm ma calling upon you force, for this year. mais je t'invoque pour cette Somebody année. lift up your voice wherever you are. Seigneur, je t'invoque pour cette année. Wherever you are, say, C'est par Jesus, ta grâce que je I vais am calling up. I réussir. shall not prevail. Ah, Seigneur, je ne vais pas cannot triompher tout prevail court. by my Je strength. ne peux point triompher I cannot tout prevail seul. this academic Je year ne by peux my point strength, Lord. triompher dans cette année académique This par life ma is too force. heavy to handle by myself. Cette vie est tellement lourde pour que je puisse m'en charger moi seul. Begin to ask the Lord. Seigneur, je te Begin to demande. ask the Lord. Seigneur, je te Mandala demande bayasi teliandolo bayasiata. de Lika m'accorder ta payandala baba baba grâce, balia telebeya. de te demander à chaque fois ce que tu I veux cannot que je prevail by fasse. myself, Lord. Car je ne peux As we pas enter into this triompher. year, Lord En Jesus. entrant dans cette année, Oh, mandele bayasiata.
Le kapayanda la baba baba baba. Oh, sitalianda le beyasia tapa. Mandele beyasia ndolo beyasia. I cannot prevail by myself, Lord Je ne Jesus. peux point triompher par moi-même. Teach me to draw closer to you. Teach me to come to you, Lord. Aide-moi à m'approcher. Apprends-moi à Teach me to m'approcher turn de to you, toi. Lord À Jesus. me tourner vers toi, Seigneur Oh, Jésus. teach me to be humble, to accept what you have for me. Apprends-moi à être humble et d'accepter ce que tu as pour moi. Give me direction, Lord. Accorde-moi la direction, Seigneur. Do something new in my life. Something new. Do you want to pray? Lift up your voice and pray, somebody. Something new in my life. Oh, Lord. Oh, yeah. Do something new in my life. Oh, Fais something une nouvelle new chose dans ma vie. in my life. And something new In my life. Oh, Oh, Lord. it's not by might, It's not by might. it's not by power, Not by power. oh, by my spirit. Ah, Maseteliana la baya sitelia. Oh, yeah, it's not by might, it's not by might. Oh, yeah, it's not by power, by your spirit, by my spirit. Yes, the Lord. Oh, this mountain, oh, shall be removed. Oh, this mountain, oh, shall be removed. Zerubbabel, this mountain shall be moved. This mountain, my brother, my sister, the mountain shall be moved. Oh, by my spirit, yes. Lift up our voice again. It's not by might, it's not by might. It's not by power, It's not by power. by your spirit, by your spirit, yes. Oh, Anna said, I asked the Lord and He gave it to me. Oh Lord, it's not by might. I asked the Lord, it's not by power, by your spirit, by my spirit. Says the Lord. Do something new In my life, something new in my life, something new in my life. Oh, Lord. Do something new in this nation, Lord. Fais une nouvelle Do chose dans cette something nation. new. We cannot Et dans prevail ma by vie. ourselves, Lord. Something new in my life, something new in my life. Oh Lord. Oh, thank you, Father. Merci Père. Lipandalabaya sitaliandalaba. Ekapayandalabaya sipeyandalaba. Tiliandalabaya sipandalabaya sitaliandalaba. Likapayandalabaya sitaliandalaba sitaliandalaba. Lipateliandalabaya sitaliandalaba sitaliandalaba. Yes, Lord Jesus.
Father, when no one seems to be seeking you, Père, quand il semble que personne ne te oh, recherche, I will. moi je courrai Because you are drawing our heart closer to you, derrière Lord toi, Jesus. car tu attires nos cœurs vers toi, Seigneur. Thank you, Father. Father, lead us into deeper relationships with you. Emmène-nous dans des relations plus profondes avec toi, Père. Deeper walk with you. Une marche In the name of plus Jesus. profonde. Amen.